じゃあ、魔法を私が見せることができたなら、信じてくれるの？信じるわよ。魔法を使って見せることができたならね。ならやってみろよ、このクソボケガキ！Silently, slowly, I stood up. Sensations of this cramped world, such as the pain in my body, felt truly trifling. あら、まだ立てる元気はあったのね。立ち上がって、何をしてみせるの？見せてみなさいよ、魔法。魔法は、あるわ。はぁ？この子何を言い出すかと思えば。あんたたち、今の聞いた？静かに！へえ、面白いじゃない。半魔法の毒素を理由に、あんたたちはいつも奇跡の力を拒んできた。白き魔女マリアの弟子。見せてみなさいよ、魔法を。一体どれだけの人間が、その奇跡を信じて裏切られていったか知っている？誰もが信じ、誰もが裏切られて絶望した。そして、本当の魔法は、私たち黒き魔女の力でしか得られないことを知るのよ！憎しみを誰かにぶつけるのは、ただの罪。そんなのは魔法じゃないわ。本当の魔法を、私が見せてやる。The Black Witch winced slightly. However, Kazumi sneered at me even more. なら、見せてごらんなさいよ。それで、あんたはどの魔法を見せてくれるの？飴玉を降らせる魔法？それとも、クッキーを増やす魔法？The instant I opened my eyes, a tremendous wind arose. なに？突然。さあさあ、おいでなさい。煉獄の七姉妹。There was a flash behind me, and in an instant, 7 pieces of high-level furniture were gathered there. It was a power that far surpassed the magical strength I had had in my prime. It was a power that matched even Maria when it shone in Beatrice. 煉獄の七姉妹、ここに。園児様。あなたはかつて言ったわ。私に魔力とあなたたちを刺激できなかったのだと。私をいじめるクラスメートに仕返しがしたいなんて、そんな安っぽい感情じゃない。私はマリアお姉ちゃんのマリアージュ・ソルシエールの世界を守るために、今こそ魔法の奇跡を見せることを命令するわ。無理です。いくらなんでも、これだけ大勢の毒素の前では。The 7 sisters also remembered what had happened in that classroom. If they could have obeyed Angie's order, they would have. However, surrounded by the toxin that runs thick in humans, they hadn't been able to display the miracle of magic. And they remembered very well how deeply that had hurt Angie. But Angie spoke very quietly. なら、あなたたちも信じて。マリアージュ・ソルシエールは人を幸せにするために生まれた。そしてそれは黒き魔女と戦うためでもあった。その創立者の一人、原初の魔女
マリア教が生み出した世界を否定する愚かなる黒き魔女にその奇跡を見せ、その世界を守るために信じて、魔法を、魔女を、今こそ奇跡を。When Kazumi gave an order to the black suits, one of them took out a gun and pointed it at Angie. 魔法を見せてくれるんでしょ？なら見せてちょうだい。魔法で火の玉でも稲妻でも打ち出して、この男を倒してみせなさいよ。チャンスは一度。3つ数えるうちにやってお見せなさい。できなければ、覚悟してもらうわよ。打ちなさいよ。なんだこのガキ。イカれてやがるぞ。The black suit pointing the gun laughed at Angie's detached attitude. 本気？こいつ、頭の中までお花が咲いてやがる。なら撃たれなさいよ。死んじゃえば。エンジ無理。中断は魔法では防げないよ。いいえ、何も恐れることはないわ。私の魔法は、煉獄の七姉妹は、銃弾など、ものともしない。エンジ様。Mammon was perplexed by Angie's absolute trust. If she could comply, she would have. On that day as well. But because she had been unable to do anything, she had hurt Angie. ガキめ、魔法が使えるってんなら早く見せてみやがるってんだ。どうしたよ。早く魔法を見せてみろってんだ。ほら、遠慮はいらねえぜ。俺にバビョーンと魔法ってやつをお見舞いしてくれよ。The black suits jeered at her, but Angie simply concentrated her mind in silence. 撃っちゃえば。撃ってみろって言ってるのよ、向こうは。この子恐怖でもう頭がどうかしてるんだわ。バイバイ、エンジェちゃん。天国で好きなだけ魔女ごっこをしてなさい。撃て。いいんですか？おうち死ね、エンジェ。やれるもんならやってみなさいよ、あんたの魔法を。The black suit cocked the gun and, sneering, pulled the trigger. The sound of gunfire rang out, and the world stopped. A red spray scattered out, and chunks of flesh flew. 何をしてるの、マモン。銃弾ごとき無粋な石ころをエンジェ様に許すつもり？ Lucifer lined up the bullet perfectly and with a single swing, sliced it. And in the chest of the black suit who had apparently fired the gun was a hole as big as a fist. たまには私が一番乗りでもいいわよね。Half of Leviathan's body was covered with blood, and a cold smile was on her face. Then, slowly, the pitiful prey that she had brought down fell over. 貫いた人間を。バカね、まだあんた信じてないの？私たちの主の魔力。これだけの人間の前で権限したっていうの？
何を何 Kazumi and the rest were flustered. He certainly seemed to have fired his gun. However, it hadn't hit Angie, and why was the person who fired hurt instead? これが魔法。見事よ、レビアタン。光栄の至り。我らが主に逆らう愚かなる人間どもよ、今こそ冷やせ審判の時。どうして人間の世界に魔法は持ち込めないはずなのに、魔法は見えないはずなのに、触れられないはずなのに、どうして。これが本当の魔法だからよ。何をしてるのよお前たち。殺せ殺せ。我らが主に銃口を覗かせる無礼を私が許すと思ったか。 One of the black suits, who had finally come to his senses, took out his gun, readied it. 死ね。 Those words were a requiem. The man's chest had already been pierced by Lucifer, who had become the stake of pride in an instant. With the sound of the second person falling, the black suits now realized for certain their lives were in peril. The instant one of the black suits doubled over in shock and turned on his heels to escape from that place. The stake of sloth. 我が主への狼藉に対する報い、これ式で済んだことに感謝せよ。死ね。 In his right eye, a hole as big as a walnut opened and his head split. Belphegor was sprayed with blood, and her face twisted demonically with the joy at being able to use her full power. The black suits were flustered, pointing their guns in every direction. But they didn't understand what was happening. They knew that something terrifying was coming for them from somewhere, but they didn't know where. バカ！敵はあんたたちのすぐ目の前にいるわよ。魔女の家具があんたたちを狙ってる。 But they couldn't see. Because they didn't believe in magic, they could not see. Just as the Black Witch said, Satan was standing boldly right in front of a black suit. However, the black suit couldn't see her at all. 人間に私たちの姿が見えるとでも捉えられるとでも間抜けな人間が魔法に対する畏怖を忘れたる愚かの代償を払うがいい。何よこれ。何が起こってるの。あなたには見えない。愛がないから。ありえない。これだけの人間がいて反魔法の毒素をばらまいてるってのに、どうして魔法が権限できるの。あんた何者なの。魔女よ。あんたと違って本物の。うわー！畜生！この甘 As though announcing his candidacy for becoming the fourth victim, one of the black suits pointed his gun at Angie. And the trigger was... Angie glared at him coldly and simply ordered. 死にさらせ。次、サタン。フンドのサタン、すでにここに。ならばが今のエンジェ様と私たちに銃弾ごときが当たると思うか。
The stake of anger pierced and smashed the bullet fired by the black suit, and continued straight on towards the man's face. 己が愚かそうし地獄で後悔せよ死ね With a terrible explosive sound, the upper half of the man's head was smashed. Bathed in scattered flesh and blood, Angie quietly asked one more question. ねえ、かすみおばさん。まだ魔法信じる気にならないの？こんなバカなことあるわけないでしょ。認めないわ。魔法なんてあるわけがない。そうよ。魔法なんてあるわけがない。魔女なんているわけがない。魔法はあるよ。魔女はいるよ。うりゅう。そうよ。魔法はあるのよ。魔女はいるのよ。そしてこの怒りと悲しみで満ちた世界に幸せの世界への扉を開く鍵にできるの。あんたなんかにそれを否定させない。幸せな世界への鍵はみんなの手に握られてるんだ。それを奪う資格は誰にもないんだ。それを理解できない哀れな人間よ。そなたの人生に魔法の力があったならもっと違った穏やかなものになっていただろう。そなたがその生涯において本当の魔女と出私は哀れむ。Kazumi let out a piercing scream. At the same time, two of the black suits came for me at once, thrusting their guns at my head. Like they were trying to use me as a hostage against something their eyes couldn't see. Against the Seven Sisters of Purgatory, who had now reached the level of weapons, this was completely pointless. 畜生、どこにやがるんだ。攻撃をやめねえと、このアマの命はねえぞ。姿を現しやがれ。何言ってんのこいつ。美味しそうな腹渡をしてるくせに。園児様、次は私にお任せを。許す。殺せ。ありがたき幸せ。死ねえ。 The man's chest split, and his guts poured out. This terrible way of dying threw the other man into a total panic. However, Asmodeus' form was already at his back, grasping his neck and smiling obscenely. かわいいか？ねえねえ、どこを貫いてほしい？園児様、ご希望はございますか？頭。かしこまりました。我が主、死ね！ The final black suit had his head smashed by the stake of lust, and as his insides scattered, he twisted and fell. In a gruesome world where 6 people lay in a sea of blood, witch and human confronted each other. スマデラかすみ。そなたの哀れなる人生に私は心の底より同情する。その埋め得ぬ心の穴を塞げる魔法を授けてもよい。そなたがその魔法を信じるならば。バカなこと言わないで。こんなの私は認めない。As Kazumi, who was scared out of her wits, stepped backwards. She picked up a handgun that someone had dropped. Then, shaking, she pointed it at Angie.